அருண் ப்ரோ என்ன ரேங்க் புஷ் பண்ணலையா? ஓகே அண்ணா. பிஜிஎம்ஏ வந்து 2-3 நாள் ஆகுது ப்ரோ. 2 நாள் ஆகுது. Honored by your visit, your grace. All these your two guests? Let me introduce you to them. Traveler, this is Dugier. Members can find all sorts of drinks and snacks here, as well as a large variety of... Every once in a while, the Society will also host activities and seminars. You flatter me, your grace. All we did was set up an organization in the It's so easy to feel lonely and helpless when you arrive here for the first time. I remember that, but that's when the thought came to me. If we could help everyone turn over a new leaf. Thus, it was with your help that I founded the Beret Society. Oh, so you were also involved with this rising? My part in this was minimal. All I did was follow procedure and rubber stamp the application. I'm sure you have a very good sense of what this place is about. As you know, not everyone takes their sentence seriously. But the Society is a great place for those who wish to turn things around. நான் அங்கே அக்கௌண்ட் மாற்ற போகிறோம். அந்த அக்கௌண்ட் ஓனர் சொன்னார், அக்கௌண்ட் சேல் பண்ணிட்டு நீயாச்சும் நல்லா ஃபோன் வாங்கிட்டாரு. Focus on rehabilitating our mental states, and our operations are entirely funded by members donating goods. ஓஹோ, Who knew you could find such a place in the fortress? நான் அந்த பிளேஸ் ஐடியில் ஒரு 2-3 நாள் தான் ப்ரோ ஆடுவேன். அது ஆல்ரெடி சேல் போட்டாச்சு. சேல் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த வர்ற அமௌண்ட் எனக்கு வாங்கிக்க சொல்லிட்டு. There's nothing deep about it. I just felt like we needed... If our members felt joy and pride from being a part of this group, then the hats would become a point of pride. And when we're together, we would feel a sense of community from seeing everyone's hats. Optimism, community, hard work, and a desire for a new life. In other words, that hat has come to represent something like a model citizen, which also helps them. Once again, you are exactly right, Your Grace. That's a part of our goal as well. I'll ask the members to get us some drinks. Please, wait here just one moment. Feel free to look around, too, if you want to learn. Oh, right. What happened to your slow day, Risley? ஒரு பிளேஸ் Seems like I shouldn't underestimate an adventurer's keen sense of observation. I'll bear that in mind the next time I need to do something low-key. Kidding, of course. We're just discussing some small matters. It shouldn't take long. லிசார்டு, We've also already gone over the organization's vision. அப்புறம் Instead of listening to me try to explain some more, maybe 8 பிட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதில். for yourself. அது பேர் என்ன? M7ல இருங்க, நான் அனுப்பிவிட்ட ஐடி அனுப்பிவிட்றேன் உங்களுக்கு. Yeah, they're supposed to be like the model prisoners, right? ஆமாம், So 8 பிட் this is what their spot looks like. Hello. You are a guest of the Duke, are you not? I'm organized. We've got some classics, as well as a few books that the members publish themselves. Yeah, most of them are writing diaries or autobiographies on their time in the organization. Some quit drinking. Some learned to tailor. Some became real good at calligraphy. And even I've learned to use a camera. We find it kind of funny. See, had we managed to stay above ground, none of us would have ever had the time to learn any of those skills. It's because you all have a lot more free time now. Not only that, but we've also now got the mental space to think about taking on new things. Before we came here, we were constantly exhausted just trying to live. With how the Duke and Mr. Dugier have organized our lives down here, though, you never know what you may be good at until you give it a try. And while you're here, no matter what you do, you won't get judged for it. After all, there's no... So this is something like a safe space. Yeah, that's exactly right. After all, not everyone is good at fighting, and that's it. Don't worry, Welcome to our gathering place. Oh, it's okay. We're just taking a look around. Well, that's not a bad comparison. It is my I'm sure Mr. Dugier has already explained some of it, but allow me to fill you in some more.
Besides this space, which our members use to rest and relax, we also have these rooms are open to all of our members. We want everyone to be able to use their free time to the full. Wow, that's pretty cool. Do you have a restaurant queue? If you did, you also... Unfortunately, we don't. For matters like that, we still have to rely on His grace. We started a collaboration with the cafeteria a while back. Yeah, Paimon can definitely see how it'd be easier to live your life. Yep, and that's exactly why Mr. Duget founded the society. We all think we... Hey, you there, newbie! Hello. Yep, I'm talking to you. Ha! With one shout. Why don't you also get... Just remember to... Alright, we've talked to everybody. That would explain why Huh. It looks like they're starting to wrap up. Of course, Your Grace. Okay, then I don't have anything else to add. Oh, you're back. What did you think about this? Now, note that your opinion will also... Wait, I didn't know they were also a part of the event. It's all right with me, though. I'm pretty confident about our growth. Paimon thinks it's something anyone expected you to get us a... So it seems that you were able to get a sense of our vision. The prisoners here, our needs are like... But if we can play... Which is why in... You've hit the net, and I'm sure that a part of your support is rooted in your desire to help those people. And Paimon... Of course, that lifestyle... Speaking of... What? Oh, I almost never need them. Hey, isn't that the... What's wrong? Did you forget about us already? Are you feeling all right? No, I'm He's still a... Dugier, do you know what's up? After all, We'll leave him to you then. Oh, right. And when emotions... Sometimes you might need more than just gloves as well. This pair of handcuffs has also come in handy quite a number of times. Oh, isn't that awful gem? You're still carrying it with you? Yeah, I kept it on me because of... Go on, you guys. Pick up the item. Yes, right away. That gem shines with quite the dazzling light. It still looks good to me. Say, Dugier. Never, Your... I guess that's fair. We've already gone... Got it, Your Grace. Take care, everyone. I'll take you to the exit. Traveler, Paimon, it was an honor. Paimon doesn't think we made any plans. Well... Paimon there's only one... But at this point, I wanted to see... I arranged for... Isn't it? I'm sure the Traveler has sensed it. As expect, the whole... I'd hoped to take... Why don't you take with my hypothesis and with his watchful... I'm just follow... It's been so long since I got to... I'll explain Find out what you... Yeah! Got him! Huh. It's just as Risley said. You said you felt there was something off about this place. Paimon will do her best to help. Wait, you... Oh, okay. Nobody? It's okay. We'll just... I'll... No need. We can look at... Hey, hello? Hello? How can I... The beret is... You don't know... Sorry. Hey! What do you... Isn't this how... Oh, yeah, that's right. I ate... You're looking for...
you still organizing the book? Yeah, and... We weren't Sorry. Okay, Paimon sees what you meant now. Seems like they really don't want to talk Hi, to bro. us, so let's just head back. நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்கீங்க தானே? இதே நேம் நான் ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரியே இருக்கு. லாஸ்ட் டைம் போட்டக்கூடாது. Oh, you're back. It was as if they had all turned into completely... The dissonance I mentioned earlier was precise. Right. He was acting super... And that's precisely... Oh, so the one who started it all was... It was you all... தல அது நீங்கள் தானே? It's because I wanted to figure out what's really going நீங்களே on. தான். I don't believe any of Duchier's. Not too long. என்ன ப்ரோ நியூ லெட் ஃபில் பண்ணீங்களா? Elaborate preparations for my visit. I don't know. Okay, but if you think something's wrong, aren't you the Duke? You can do whatever you want in this place. Well, maybe you're actually a better fit for the position than I am. Just give me the word and I'll hand you the... In all seriousness, however, cuffs and the like should be used sparingly. Mostly for show. நான் புல் பண்ண ப்ரோ இன்னும் நியூ லெட்டுக்கு 50-50 வேற. இன்னொரு 30 விஷயம் போடணும் ப்ரோ. பெரிய சங்கட்டமாக இருக்குது. வெப்பன் கிடச்சிருச்சு, இப்போ கேரக்டர் எடுத்தாகணும். ஓ மாசு ப்ரோ, வெப்பன் எடுத்தீங்களா? வெப்பன் ப்ளஸ் நியூ லெட் எடுத்திருந்தீங்கன்னா ப்ரோக்கன் வரும். நீங்கள் ஒரு டீம் அவனே தனியாக ரன் பண்ணிட்டு போயிடுவான். I have some faith, though, that some of the line has been set. It's quite likely that a fish will bite. Fish? Right. Let's give them some time. My guards won't need it to finish their investigation too. டியூப்னா டியூப் தான்ப்பா, கரெக்டாக பேசிடுமா. ஆடாத ஸ்டோரியெல்லாம் ஆட வேண்டிய நிலைமையில் உட்காந்துருக்காங்க. நியூ லெட் எடுத்தாகணும். ஃபஸ்ட்டு பேனர்லேயே எடுத்துகிட்டு வரும். ஆமாம் ஆல்ரெடி பார்த்தனோ. வெப்பன் எடுத்தீங்களா நீங்கள்? இங்கே பாருங்கள், நமக்கு இன்னும் எவ்வளோ விஷயம் வேணும். ஃபார்ட்டி 46 இருக்குது. 46னால் இன்னும் கரெக்டாக ஒரு 30 விஷயம் வேணும். ஆமாம் ஆமாம் பார்த்தேன் வரும். நீங்கள் ஃப்ரெண்டு கொடுத்துருந்தேன். அக்செப்ட் பண்ணிட்டீங்களா நீங்கள்? டீபாட்டில் எமோஜிஸ் எடுத்தாச்சா வரும். ஓரளவுக்கு எடுத்திருக்கேன், வேறு எதில் எடுக்கிறதுன்னு தெரில வரும். இப்போதைக்கு எனக்கு இன்னும் ஒரு 60 விஷயம் இருந்தால் 70 விஷயம் 70 ப்ரீமியம் இருந்துச்சுன்னா ஒரு விஷயம் போட்டுருவேன். ஈவெண்ட்டாக டம்மி ஈவெண்ட்டாக கொடுத்துருக்கானுங்க, முடிஞ்சு போச்சு. என்ன பண்ணுறது தெரியாமல் சுற்றிட்டு இருக்காங்க. 30 விஷயம் 10 டேஸில் கஷ்டம்தான். 50-50 வேறு ட்ரை பண்ணுவேன் லூஸ் ஆகிற வரைக்கும். நியூ ரிடீம் கோடு, ஆமாம் ப்ரோ இன்றைக்கி நியூ ரிடீம் கோடு ஒன்று வரும். இன்னும் ஒரு 7 டேஸில் ஸ்பைரல் ரீசெட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்பைரல் ரீசெட்டுக்கு வரதான் நாளைக்கு 3 டேஸில் ஸ்பைரல் ரீசெட்டு. மொத்தமாக இது எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு 15 விஷயம் போடலாம் வரும் அந்த 10 டேஸில். அதுக்குள்ளே சப்போஸ் கேரக்டர் கிடச்சா பிரச்சனை இல்லை. லூஸ் பண்ணிட்டானா அது ஒரு நல்ல விஷயந்தான். 6 லட்சம் பக்கம் போகலாம். ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி எத்தனை 50 வின் ஆயிருக்கு. க்ளவுட் ரீட்டைனரு, ரைடர்ஸ் ஓபனு,
என்ன தலது இந்த கோட் நான் ஆல்ரெடி போட்டிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். எதுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். CA. You think I've got a sharp tongue? 3 I just tell it like it is. If someone can't handle it, maybe that's their problem. ஐயோ இதில் கட் பண்ண முடியாதா? சீரியஸ்லி? என்ன ப்ரோ இது? There's no need to exchange pleasantries. It's rather இது pathetic 65 தானே ப்ரோ? நான் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் தான் நினைக்கிறேன். occupy silence. உனக்கு சாங் வச்சுக்கோ. ஆல்ரெடி யூஸ் ஆயிருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன். பார்க்குறேன். ஆமாம் என்ன டைமு? நைட்டு 6 மணி. மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி கோல்லாம் இதில் டேக் பண்ணிடுவாங்க வரும் இன்ஸ்டாகிராமில், அதுலேருந்து போட்டுருவாங்க. Paimon has no idea what that guy's thinking. Let's just go find him and ask him what he's really up to. எங்கே இருக்கு வழி? கீழே ஏதோ ஒரு வேர்ல்டு கோஸ்ட் வச்சுருக்கேன். நீங்கள் ஸ்டோரிலாம் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டீங்களா ப்ரோ? Oh, here you are. Did you manage to... Let's just get... Patience. I'm actually still... Why didn't... Oh. But even if it'd be one thing, which leads me to believe that it's more like... Yes. So it became... Of course, I had a... There was no way to... That makes sense. The last thing that got... Now... That likely set his internal... Yes, that's the conclusion I came to as well. We didn't act. So after giving... I must... Yes, that's right. I had no way to know if any of the members had... Right. And since they would also under... My apologies. There was no time. Quite a lot to explain, so I figured it might be easier to just let you see a few things for yourselves. But I can assure you that I've now told you everything there is to know. Of course, you're under no obligation, but I would really appreciate it if you could continue to let me... எல்லா இடம் முடிஞ்சு போச்சு. அதோட பெரிய பஞ்சாயத்தாக இருக்குது. நியூ பிளேஸில் என்னால் தேடவே முடியல. செஸ்ட் இருக்க போகிறோம். எங்கே போய் நான் காம்பஸ் யூஸ் பண்ணாலும் காட்டவே மாட்டேங்குது. இதனால் இதுமாதிரி எங்கேயும் ப்ரிமோ கலெக்ட் பண்ண முடியல. அந்தளவுக்கு பஞ்சாயத்தாக இருக்குது. லீவோ சைடு போகலான்னு பார்த்தா லீவோவில் பெரிய பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணாலே 5 தான் கொடுப்பானுங்க. சரி, இவன் ஸ்டோரியெல்லாம் முடிக்கணும்னு எனக்கு வந்து ஒரு சம்பவமாக இருக்குது. ஹேங் அவுட்ஸ் இருக்குது ஃபுல்லாக. பசில் ஓவராக பசிலும் ஓவர் வேறு எங்கே இருக்குன்னே தெரில சொல்ல போனால்.
Excuse me, Nicholas. But may I come in? I'm afraid that someone's been... Please, do. இதுக்கப்புறம் ஒரு 3 கேரக்டர்னா புது கேரக்டர் போட்டிருக்கானுங்க. என்ன கதைன்னு தெரில. அந்த எலக்ட்ரா கன் கேரக்டர் ஒருத்திருக்காளே அவ ஒருத்தி வரா. அது இல்லாமல் இந்த டியூக்கு கூட ஒரு குட்டியோட பொண்ணு ஒன்று இருக்குல்ல அது ஒன்று வருதுன்னு இருக்கானுங்க. இதுக்கே இவ்வளோ கேரக்டர் விட்றானுங்க. இன்னும் நாட்லாண்டில் எவ்வளோ கேரக்டர் விட போகிறானுங்கன்னு தெரில. 6 லட்சம் வேறு வருது. P2P பிளேயர்லாம் எப்படி ஆடுறது? இவ்வளோ கேரக்டர் விட்டானுங்க. சரியில்லை கேமராமேன் ஆங்கிள். Censure is Dugier's method of establishing control, rather than listening to me explain what it is, Your Grace. Please, just let me show it to you. Every secret may be found within... 50K was how many? Here you are. I was wondering where you had run off to in such a 50K free was up. Please excuse us, Your Grace. It was never our ஓ எனக்கெல்லாம் 160 free was வந்தாலே கையை சும்மா இருக்க மாட்டேங்குது bro. சரி கையை சும்மா இருந்தாலும் மனசு கேட்க மாட்டேங்குது. ஏதோ 1 பிட்டில ஒரு கேரக்டர் கொடுத்துருவானுங்க, 2 பிட்டில ஒரு கேரக்டர் கொடுத்துருவானுங்க. ஒரு நட்பாசையில் போட்டு இப்படி ஆகி போயிருக்கு. அதாவது நாவியாவுக்கு நான் போடணும்னு நினைக்கல, ஆனால் நாவியா கொடுத்துட்டானுங்க. க்ளவுட் ரீட்டனுக்கு நான் போடணும்னு நினைக்கல, ஆனால் க்ளவுட் ரீட்டனை கொடுத்துட்டானுங்க. அதுதான் நம்ம பிரச்சனை. நான் பண்ண பெரிய தப்பு என்ன தெரியுமா ப்ரோ? இடையில யூலா பேனர் வந்துச்சு தெரியுமா, காணிக்கல் விஷயம். அதில் ஒரு 35 விஷயம் போட்டேன். இதுதான் நான் பண்ண பெரிய தப்பு. அந்த விஷயம் வச்சுருந்தோம்னா நியூரல் பேனரே கரெக்டாக இருந்திருக்கும். தவறு செஞ்சுட்டேன். இவன் கேமராமேன் வேறு, மை ஹேண்ட் ஆல்சோ. எல்லாரும் அதே தான் வரும். என்ன மாதிரி யார் இல்லைன்னு நினச்சி எல்லாம் என்ன மாதிரி தான் இருக்கீங்களே. 160 free modes. Pressuring her will not get you in. It's all right, Elise. As long as you tell me. அதனால தான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா எல்லா கேரக்டருக்கு முன்னாடி வெப்பன் எடுக்க பார்த்துட்டு இருக்கேன். சப்போஸ் வெப்பன் கிடச்சிட்டா ஒரு வெறி வந்துடும், எடுத்தே ஆகணும் கேரக்டர். அதனால தான் நியூ லோட் வெப்பனில் ஃபஸ்ட்டு ஃபுல் பண்ணேன். நான் காசுக்கு வெப்பன் கொடுத்துருவானுங்க, சரி ஃபுல் பண்ணலாம்னு நினச்சேன். அதான் இவனோட புக்கை கொடுத்துட்டானுங்க நியூ லோட்டோட. வேறு வழி இல்லை. Once again, please accept my apologies for disturbing. Miss Avis, please show me your head. That is an order. இந்த பொண்ணு கையை பார்த்து என்னடா ஒன்று போகிறேன். Your Grace, I know you have long tired of my words, but please believe me when I say ஓஹோ ப்ரோ எக்ஸ்ப்ளோர் நிறையா இருக்கோ. The society has never caused trouble for you or any of the guards of the fortress. Why are you doing everything in your power to prove our... இப்போ 500 வச்சுருக்கீங்கன்னா நைட்டு கோர்ஸ் கொடுப்பானுங்க, அதில் ஒரு 300 வரும், ஸ்பைரலில் ஒரு 600. எப்படி நீங்கள் 6 லட்ச ரூபா பேனருக்குள்ளே சேர்த்துடலாம். எதுவும் பிட்டி எதுவும் போட்டிருக்கீங்களா? 6 லட்சம் வருது ப்ரோ. நெக்ஸ்ட்டு விட்டுறாதீங்க, கூட்டா ஈக்குவல் டேமேஜ் தரும்னு போட்டிருக்கானுங்க. புது கேரக்டர் பாண்ட் ஆஃப் லைஃப் வச்சு வருது, புது ஆர்டிஃபேக்ட்டு, புது வெப்பன். அதாவது ஃபரீனாவுக்கு பிளட்டு குறைஞ்சா பஃப் தரும், அதே மாதிரி தான் இதுக்கும். இதுக்கு உயிர் குறைஞ்சிச்சுன்னா இதோட பாண்ட் ஆஃப் லைஃப்பில் உங்களுக்கு வந்து அட்டாக் பர்சன்டேஜ் ஏறிக்கிட்டே இருக்கும். 0 பிடி நோ அல்டி. கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் வரும். என்ன மாதிரி நீங்கள் இருக்கிற எல்லா ஸ்டோரியும் முடிச்சாகணும். போர் அடிக்கும் தான், வேறு வழி இல்லை. நான் வச்சிருந்த பழைய கோடில் இந்த ரைஸ்லேயும் நல்லா இருப்பான்னு நினச்சி எடுத்தேன். கடைசியில் ஏன்டா எடுத்தோன்னே வச்சான்.
அட்வைஸ் இந்த பொண்ணு தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம். இல்லையா இதான் ஒரு பிரச்சனையே நமக்கு. நம்ம என்ன கொடுத்தாலும் இல்லை இல்லைம்மானு கூட்டாக எடுத்து வெப்பன் இல்லாமல் டேமேஜ் இல்லை ப்ரோ. கூட்டாவுக்கு இந்த வெப்பனே நல்லாயிருக்கு ப்ரோ. அது என்ன நீங்கள் எஃப்ரூபி வெப்பன் போடலாம், அப்படி இல்லைன்னா பேட்டில் பாஸில் ஒரு கிரிட்டேட் வெப்பன் இருக்குமே அது போடலாம். கூட்டாவுக்கு நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது. உங்களுக்கு ஆர்டிஃபேக்ட் ஒழுங்காக இருந்தால் மட்டும் போதும். சரிங்க, வேணா நான் என் கூட்டா வச்சு உங்களுக்கு டேமேஜ் டிஃப்ரென்ஸ் காட்டுறேன் பாருங்க. அந்தளவுக்கு பெருசாக டிஃப்ரெண்ட் ஆகாது. You mean this thing? So, she handed a key piece of evidence over to us without Duchier noticing. That would mean the piece didn't... Let me take a look. I managed to... Let's see. Hey, what are you doing? அந்த டிராகன் ஸ்பெயினில் ஒரு இஎம்ஐ பென் ஒன்று இருக்குது. என்ன கேட்டால் பெஸ்ட்டு 2B ஸ்லாட்டில் அதான் இருக்குது. You've probably heard before that water is filled with that in mind. எப்படின்னா 60K அடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதில் வேப்பரைஸில். அதுவே கூட என்ன கேட்டால் ஸ்டாப் போட்டால் 70K அடிக்கும். அவ்வளோதான் டிஃப்ரெண்ட் வரும். Flooded with all the terrors you've ever agony, desolation, and an overwhelming sense of despair. So, was the hat meant to... உங்கள் ப்ரொஃபைலில் ஹூட் வச்சுருக்கீங்களா ப்ரோ நீங்கள்? Not even be all. We can't let Duchier escape. சைடு ஃபஸ்ட்டு ஓகே 60 டீமோ சொன்னோம். ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் ஒன்று முடியும்னு நினைக்கிறேன். ஐ டோன்ட் நோ. இருங்க நேம் என்ன? இதுவா? அன்றைக்கி மறந்தே போயிடுச்சு ப்ரோ. இது என்ன AR-60 தானே நீங்கள்? இருங்க நேமே காணும். ஒருவேளை எனக்கு ஃப்ரெண்டுக்கு ஃபுல்லாக அசப்ட் பண்ணாலும் வரலையா? நீங்கள் யாராச்சும் பார்ப்போம். ரைடன் ப்ரொஃபைல் சக்குராவா? இதுவா? ரைடன் ப்ரொஃபைல் AR-60 தானே ப்ரோ நீங்கள் மெசேஜும் பண்ணுறானா? இதானா ப்ரோ? ஓகே. நீங்கள் இதே வைக்கலையே. எல்லா ஸ்டாண்டர்ட் கேரக்டரும் கான்செப்டனோட இருக்குது. கூட்டாக வைக்கலே வருவானிங்க. வச்சுருந்தா அவங்க ஸ்டாட்ஸ் பார்த்துடலாம். கூட்டா மட்டும் அப்படியே ப்ரொஃபைலில் வைங்க. பாருங்கள், நான் என் ஹூட்டாகவும் ஹோமாக தான் போட்டிருக்கேன். 30-60 கிரிட் ரேட் ரொம்ப கம்மி வரும். நீங்கள் 60க்கு மேலே வைக்கணும். என்டே ரொம்ப லோடுது. என்ட்டு ஹோமாக போட்டிருக்கனால நான் இஎம் இது போடல, ஹெச்பி போடல. சப்போஸ் இந்த வெப்பன் யூஸ் பண்ணால்
இதுதான் ரெண்டாவது ப்ளஸ் ஸ்டார்ஸில் இருக்குது. இதுக்கு ரீஸ்டார் வைப்பானு 60 190 இஎம் யூஸ் பண்ணுறேன். இந்த இடத்துல ஹெச்பி யூஸ் பண்ணணும். ப்ளஸ் ஆன்ல ஹெச்பி இருக்குது 6 நீங்கள் ட்ராகன் ஸ்பெயின் போட்டிங்கன்னா ஹெச்பி 30K மெயின்டைன் பண்ணணும். ப்ளஸ் கிரெஸ்ட் ரேட் வந்து ஒரு 60 மெயின்டைன் பண்ணணும். நீங்கள் இந்த அளவுக்கு மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா வேப்பரைஸில் கூட தரும் டேமேஜ். நீங்கள் அப்படியே அதுக்கு ஒரு மாதம் இருக்கணும். உங்களுக்கு அந்தளவு டிஃப்ரெண்ட் அளவுமே போகாது வரும். ஹோமா கொடுக்குற அளவுக்கு. போதா நீங்கள் வச்சிருக்க இஎம்ஐ பொறுத்து தான் வந்து கூட்டாவுக்கு அதிக டேமேஜ் வருது. எவ்வளோ ஹெச்பி ஃபுல்லாக லோ ஆயிடுச்சு. இஎம் ஆல்மோஸ்ட் 500 இருக்குது. பாருங்க பார்த்தானா சேம் 60K. அது 62 போச்சு ஹெச்பி போட்டதுக்கு. இது ஹெச்பி போடாமல் போட்டதுக்கு 60 போச்சு. பாருங்க 68 தான் வருது பாருங்க. அந்தளவுக்கு டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. அது ஹோம் ஆஃப் வருது. எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் வருது? ஒரு 4K தான் டிஃப்ரெண்ட் வருது. அதான் ப்ரோ, ஹோமா வந்து கூட்டாக்கு மஸ்ட்லாம் கிடையாது ப்ரோ. இது எதனால் ஹோமானா இந்த 20% வந்து ஹெச்பி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால தான் ஹோமா. ஆனால் இதை எடுத்துட்டேன்னா
காம்பேக்டில் இருக்குது. இப்போ எனக்கு ஹோமா இல்லைன்னா இந்த 26% இது 26,000 ஹெச்பி வராது எனக்கு. நான் இந்த இடத்துல வந்து ஹெச்பி யூஸ் பண்ணணும், அப்போ தான் எனக்கு அந்தளவுக்கு வரும். இப்போ நான் ஹோமா போட்டுக்கிறனால இந்த இடத்துல இஎம் போடுறது தான் எனக்கு பெஸ்ட்டு. இப்போ நான் ஹோமாவும் போட்டு இந்த இடத்துல நான் வந்து ஹெச்பியும் போட்டேன்னா 30K தாண்டிடும். 33K இருக்கா, ஆனால் இஎம் ஃபுல்லாக குறைஞ்சிரும். வேப்பரைஸில் உங்களுக்கு டேமேஜ் வராது. பாருங்கள், வேப்பரைஸில் வந்து 10% வந்து கூட வரும், மெல்ட்லேயும் வேப்பரைஸ்லேயும் இருக்கும். அது இல்லாமல் பேசிவில் இந்த இதோட பேசிவ்லேயே வேப்பரைஸ் வந்து 15% டேமேஜ் வரும். அதனால் மோஸ்ட்லி ஹோமா இருந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல இஎம் போடுறது பெஸ்ட்டு. ஹோமா இல்லைன்னா இடத்துல ஹெச்பி போட்டால் அந்த 4-star வெப்பன் போடுறதே பெஸ்ட்டு. வேறு வெப்பன்ட்டெல்லாம் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுவோம், ஆனால் இந்த வெப்பன்லாம் வேஸ்ட் சொல்ல போனால். இது அப்படி இல்லைன்னா டெத் மேட்ச்சு, பேட்டில் பாஸ் வெப்பன் ஒன்று இருக்குது. இந்த வெப்பன் இதுதான் ப்ரோ ஃபூட்டாக பெஸ்ட்டு ஸ்லாட்டு. நீங்கள் 30-260 கிரிட் டேமேஜ் ரொம்ப கூட, ஆனால் நீங்கள் வந்து 60 வச்சே ஆகணும் கிரிட் ரேட்டு. 60 என்ன கேட்டால் லோ தான். நீங்கள் மோஸ்ட்லி இருக்கிற எல்லா கேரக்டருமே 1:2 பில்டு பண்ணிங்கன்னா எல்லா கேரக்டருமே கரெக்டாக இருக்கும். இதோ இப்போ நான் நாவிக்கெலாம் 70 வச்சுருக்கேன்னா, இருந்தாலும் இது கிரிட் ஆகாது. லேண்டருக்கு 80 வச்சுருக்கேன், ஸ்டில் மிஸ் பண்ணிட்டுருக்கான். இந்த பாரு, நியூ ரெட் புக்கு பாவம் அந்த பையன், இவன் கையில் கிடக்கு. உங்களுக்கு எந்த ஆர்டிஃபேக்ட் தெரியலன்னா நேராக ஆர்டிஃபேக்ட் வாங்க, இதை நீங்கள் தட்டினீங்கனாலே போதும், இதிலே காமிச்சிருவாங்க மோஸ்ட்லி எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க. 80% கிரிம்சன் வச்சு உங்கள்கிட்ட கூட்டாவோட எலான் இருக்குன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் போட்டடிக்க. நீங்கள் சப்போஸ் எலான் வச்சுருந்து எலானுக்கு இந்த பவ் வச்சுருந்தீங்கன்னா, இந்த பவ் என்ன பண்ணுவோன்னா எனிமி மேலே ஹிட்டு வந்து அதோட அல்ட்டு போட்டதுக்கப்புறம் ஹிட் ஆனதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள் 100 EM வந்து ஏற்றி கொடுக்கும். ஆல்ரெடி என் ஹூட்டா வந்து 200 EMல இருக்கும். அதோட அல்ட்டு டச் ஆகும்போது 350க்கு போயிடும். சரியா, அதே பண்ணா போட்டிருக்கீங்க. அப்பா அவ்வளோ ஒரு தரமான பீஸ் வருவது. ஹெச்பி இங்கே தான் நீங்கள் மிஸ்டேக் பண்ணுறீங்க. இந்த இடத்துல நீங்கள் கிரிட் ரேட்டு தான் போடணும். ஏன்னா 40 கிரிட் ரேட் வந்து ரொம்ப லோ. நீங்கள் இந்த இடத்துல போட்டுட்டு இங்கே ஏதாச்சும் ஏற்ற முடியும். இதுவும் ஆல்ரெடி ஏறி தான் இருக்குது, இதுவும் ஹை தான். இந்த இடத்துல நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். ஒரு 20 இருக்கிற மாதிரி ஒரு கிரிட் டேமேஜ் இருக்குது, 28 இருக்க மாதிரி ஒன்று போடலாம் நீங்கள் ஹெச்பியில். ஆனால் நீங்கள் இது கிரிட் ரேட் கண்டிப்பாக போட்டாகணும். நான் என்னோட காமிச்சேன்ல, என்கிட்ட வந்து ஹோமா இல்லைன்னா இதான் ஸ்டாட்ஸு. 60 190 எனக்கு இதுக்கே வந்து 62K கொடுக்குது.
hilly, hilly trail. உங்ககிட்ட கோமா இல்லைன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக கிரிக்கெட் தான் போகணும். கோமா இருந்தாலுமே நீங்கள் கிரிக்கெட் தான் போகணும். ஓ சரியான பீஸு போகுது, ஃப்ளவர் பீஸு. சாண்ட் இந்த மாதிரி பீஸ் கிடைக்கும் ப்ரோ உங்களுக்கும். ஆனால் இது அப்படியுமே இங்கே பாருங்கள் 3 ரோல் வந்து டிஃபென்ஸில் ரோலாக இருக்குது. 60 டிஃபென்ஸு. அந்த 3 ரோல் போட்டு எனக்கு கிரிட் டேமேஜ் ரோலாக இருந்துச்சுன்னா ஈஸி 35 தாண்டிடுவேன் எனக்கு. அதனால தான் இது யூஸ் பண்ணல. ரொம்ப சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண முடியும். என்கிட்டலாம் ஆர்டிஃபேக்ட் எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது பாருங்கள். நிறையா சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணால் தான் ஏதாச்சும் ஒரு ஆர்டிஃபேக்ட் ஆச்சும் இந்த மாதிரிலாம் கிடைக்கும். ஆமாம், எனக்கு வந்து உருப்படியாக கிடச்சதுன்னா இது மட்டும்தான். ஆன்செட்டில் 15-30 வேறு எதுக்குமே கிடைக்கல எனக்கு கம்மி. நான் நியூலெட்டுக்கு ஆல்ரெடி ஆர்டிஃபேக்ட் ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் போது நான் நியூலெட் எடுக்கிறது மட்டும்தான் வேணும் எனக்கு. இருக்க நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் நியூலெட் ஆர்டிஃபேக்ட். 15 HP 26 கிரிட் டேமேஜ் 20 HP ஃபுல்லாக HP மட்டும் தான் ரோலு. இந்த இடத்துல HP ப்ளஸ் ஒரு 20 கிரிட் டேமேஜ். நெக்ஸ்ட்டு இது 9 HP, இதுவும் நியூலெட்டுக்குள்ளது. இந்த இடத்துல ஒரு ஹைட்ரோ பீஸ். நியூலெட்டுக்கு நான் ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆல்ரெடி, பட் நியூலெட் கிடைக்கல. இப்போதைக்கு நியூலெட் ஸ்டார்ட் பண்ண இது கிடையாது. இது வரும் சப்போஸ் நான் நியூலெட் எடுத்துட்டேன்னா இதுதான் என் ஸ்டார்ஸாக இருக்கும். ஆல்மோஸ்ட் 300 வரும் டேமேஜ். ஆனால் நியூலெட் கொடுப்பானுங்க தான் டவுட்டாக இருக்குது. ஒரு ட்ரிகர் பண்ணி போகணும். Two piece 40 technology Newlota. 2 piece 40 damage I have Newlot forward. ப்ரோ அது அதே தான் ப்ரோ. எனக்கு வந்து நியூலெட் ஆர்டிஃபேக்டே தரமாட்டேன்ட்டானுங்க. ரொம்ப நாள் ஆச்சு எனக்கு ஃபார்ம் பண்ணேன். சொல்லப்போனால் இல்லைனா பில்டு பண்ண எனக்கு 3 மாதம் ஆச்சு. பார்த்துங்க நீங்கள் வந்து மோஸ்ட்லி அந்த டொமைன் ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அது சொல்லப்போனால் ஒரு நல்ல டொமைன் இது. அது 2 ஆர்டிஃபேக்ட்டுமே யூஸ் ஆகும். அதனால் வேறு வழியில் ஒரு மாதம் ஃபார்ம் பண்ணுங்க. ஒரு மாதம் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு ஏதாச்சும் ஒரு நாளில் டெவலப் பண்ணுங்க எல்லாத்தையும். அது மட்டும்தான் ஒரே வழி. எனக்கு வந்து அது கொடுக்க ரொம்ப நாள் ஆச்சு. நான் இப்போ ஏன் நாவி ஆர்டிஃபேக்ட் ஃபார்ம் பண்ணலாம், எனக்கு நாவி ஆர்டிஃபேக்டே கண்ணில் காட்ட மாட்டேறானுங்க. வெறும் அந்த சாங் ஆஃப் ஏதோ ஒன்று வந்துச்சு புது ஆர்டிஃபேக்ட் ஒன்று, அது மட்டும்தான் காட்டுறானுங்க. 30 ப்ரிமோஜம்ஸ் இப்போதைக்கு 60 முடிச்சுருக்கேன். மேலே போகணுமா? ஒரே வழி தான் ப்ரோ. நீங்கள் ஒரு மாதமாச்சும் ஃபார்ம் பண்ணி ஆகணும் அந்த டொமைன். ரைடனுக்கு 1 இயராக ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க ப்ரோ. அந்த டொமைனை பற்றி பேசாதீங்க ப்ரோ. அது வந்து ஒரு ஸ்கேம் டொமைன் ப்ரோ. அதாவது உங்கள் கண்ணில் காட்டுவானுங்க எனர்ஜி சார்ஜ் கொடுத்தானுங்கன்னா கிரிட் டேமேஜ், கிரிட் ரேட்டு, அப்புறம் வந்து அட்டாக் பர்சன்டேஜ், டிஃபென்ஸு, இது எல்லாமே காட்டுவானுங்க. ஆனால் ரோல் ஆகிறது என்னவோ டிஃபென்ஸில் மட்டும்தான் இருக்கும்.
எனக்கு இன்னுமே ரைடனோட ஆர்டிஃபேக்டில் ஒரு கிரிட்ரேட்டோடது கிடைக்கவே இல்லை எனக்கு. இங்கே பாருங்க, கிடைச்சதெல்லாம் எப்படி டம்மியாக கொடுத்துருக்காங்க. நான் அதெல்லாம் ரோல் பண்ணி வந்து இது ஒரு எனர்ஜி ரீசார்ஜ், இது ஒரு எனர்ஜி ரீசார்ஜ். அதாவது நம்ம எதில் ரோல் ஆகணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை தவிர பக்கம் எல்லாம் இங்கே பாருங்கள். இஆர்லலாம் இஎம்மில் வந்து எந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக ரோல் ஆகணுமோ அப்படி ஆயிருக்கு. அப்படியே ஒரு டிஃபென்ஸ் போயிருக்கு. ஆனால் நல்லா ஸ்டார்ட் வந்துருப்பேன் எனக்கு. அட்டாக் பர்சன்டேஜ், கிரிட் ரேட்டு, கிரிட் டேமேஜ். ஆனால் ரோல் ஆனது ஃபுல்லாக ஃப்ளாட் அட்டாக்கில். அப்போ முடிவு போட்டேன் இது ஒரு ஸ்கேம் டொமைட்டான்னு. அதுலேருந்து இதே பண்ணுறதில்ல. இதெல்லாம் கீழே போகுது, மேலே போகுது. ஒரு வாட்டி ஆனால் பரவாயில்ல, ஒரு எல்லா வாட்டியும் அதே தான் பண்ணுறாங்க. எல்லா டொமைனை ஆர்டிஃபேக்டை கண்ணில் காமிச்சிட்டு அது ரோல் ஆக விடாமல் பண்ணிடுறாங்க. இன்னுமே ரைடன் வந்து பர்ஃபெக்ட் பில்ட் ஆகுது. வந்துச்சா இல்லையா? ஸ்காராமோச் ஃபஸ்ட் டைம் வரும்போது தலையன் வேறு லெவலில் இருப்பான்னு நினச்சேன். கடைசியில் பார்த்தா அகோரி மாதிரி ஆக்கி வச்சுருக்காங்க. ஆறு லட்சம் என்னன்னா இவனோட ரொம்ப தூரம் பறக்கிறா. இந்த கொஸ்ட் எடுத்துக்கோ. இந்த கொஸ்ட் இப்போ தான் ப்ரோ ஆடுறாடா. இது இல்லாமல் ஒரு 3 கொஸ்ட் இருக்குது. இதெல்லாம் எப்போ ஆட போகிறேன்னு தெரில. இங்கே பாருங்கள். ஐயோ இங்கே பாருங்கள், பொரினா இருக்குது, நாவியா இருக்குது, க்ளவுட் ரிட்டர்னோட இருக்குது. இதெல்லாம் நான் எப்போ முடிக்கிறது? வேறு வழி இல்லை. அந்த 60 ப்ரிமோஜமுக்காக பல்ல கடிச்சிட்டு முடிக்க வேண்டியதான். இந்த பாருங்கள், ஃபாண்டெயின் ஃபுல்லாக 100. இதுக்கு மேலே ஃபாண்டெயின்லேருந்து உருவ முடியாது. இந்த பக்கம் எல்லாம் 84, 88 இருக்குது. இதில் எனக்கு ப்ரிமோஜம்ஸ் கிடைக்க மாட்டேங்குது. இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதே வேஸ்ட்டு. இது அந்த 3% கண்டுபிடிக்க முடியல என்னால். ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு மேப். இன்னொருமா ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளோர். கேசம் 100, எக்னோமியா 100. அது ப்ரிமோஜம் எங்கெங்கெல்லாம் கிடைக்குமோ அங்கே ஃபுல்லாக 100. Your Grace, we have taken the Society members into... They all tried to flee just a little while ago. We decided to forestall their plan, and we're just about to send the word when you Great work, everyone. You had prepared for something like this all along? I had them stay here to keep an eye on things. கல்பரேட்டை புடிச்சிட்டானே போல My இருக்கு. intuition turned out to perform a thorough... ஸ்டோர்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டீங்களா ப்ரோ? எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு உங்களுக்கு? Now, let's check on them. As expected, they all have a hop. Paimon's glad her eyesight isn't so good that she can see it from here. iPhone 1998ல It's gonna float away for a bit. ஓஹோ எக்ஸ்ப்ளோரா? எது ப்ரோ? இதுவேவா ப்ரோ? ஃபாண்டெயினேவா? நீங்கள் ஃபாண்டெயினில் 100 பண்ணோன்னா அங்கங்கே சின்ன சின்ன மோராக்கல் இருக்கும். அதெல்லாம் எடுத்தால் தான் 100 ஆகும். Let's go check out the other areas too. ஸ்டோரியா? ஆமாம் ப்ரோ. ஸ்டோரி உங்களுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு? கைமான்ட்டு என்ன பேசுகிறது? எப்போ நீ சாகு? என்னத்தை பார்க்கணும்? அட தற்குறி பைமானு. இதை காட்டுறது தான் கூப்பிட்டுச்சா? அது வீக்காக ஒரு வீக் ஆச்சா? This is a surveillance port,
So even if Dugier is not there, indeed, it's easy. And if any Dugier has... இப்போதான் ஆர்க் ஒன்னே போகுது. இதுக்கப்புறம் ஸ்டோரி பெருசா கண்டினியூ ஆகுமா? Your Grace. What's the matter? We couldn't find any society members in the other areas. It also seems like none of the equipment in those rooms were ever used. All the signs of what line skill, the layer. We also investigated the members' residence. ஐயா கடை போட்டுருக்கானே. Indeed. Meanwhile, this திருப்பையிலலாம் வேலைக்கு வச்சா இதான் நிலைமை. Dugier must be holding all the rest of his members in another place. And if he must be in Dugier's pocket. I'm of the same mind. Let's go. You இப்போ எங்க போய் தேடுறது இவங்கள? பாயிண்ட்ஸ் அந்த கொஸ்ட் ஆயுது இல்ல ப்ரோ, நான் அந்த கொஸ்ட் முடிச்சிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். அதுவா இது இல்ல ப்ரோ, அந்த கொஸ்ட் முடிச்சிருப்பேன். ஏன்னா அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த கொஸ்டின் நினைக்கிறேன். அது அந்த கொஸ்ட் தெரியும் ப்ரோ, அது முடிக்க ரொம்ப நாள் ஆச்சு. அந்த இதான சொல்லிட்டீங்க சைடில் ஸ்டோரி தருவானுங்க. ஒவ்வொரு இடமா போய் நம்ம அந்த பணத்தை கலெக்ட் பண்ணணும். டே நைட்டாக சிப்பு பார்க்க விடுவானுங்க. எங்கே போ சொல்கிறாங்க கீதையா? அதே தான் ப்ரோ, டே நைட்டாக சிப்பு பார்க்க விட்டு அதெல்லாம் எனக்கு கடுப்பாயிடுச்சு ப்ரோ. நல்லா தேஜாவுமா இருந்துச்சு பண்ணுற வேலையே திரும்ப பண்ணிக்கிட்டு. அதே மாதிரி இது சுமேரால ஒரு கொஸ்ட் வந்துச்சு, ஆர்கான் கொஸ்ட். நடக்கிறதே திரும்ப நடந்துட்டு இருந்துச்சு. அந்த கொஸ்ட்லாம் கடுப்பாயிடுச்சு ப்ரோ. அது எவ்வளோ 4.5 மணி நேரம் நினைக்கிறேன் அந்த கொஸ்ட்டு. நான் ஸ்பீடாக ஓட்டி விட்டு முடித்தேன். ஒரு ஸ்ட்ரீமர் போட்டேன் நான் 7.5 மணி நேரத்துக்கு அந்த கொஸ்ட்டு. ஆமாம், கடைசியாக அந்த காசையும் கொடுக்க மாட்டான்னு நினைக்கிறேன். வேறு ஏதோ பண்ண சொல்லுவான்னு நினைக்கிறேன் அந்த கொஸ்ட்டு முடியும் போது. என்ன பண்ண முடியும்? ஜியோ டிராவலர் போட்டிருக்காங்க. என்ன குமார் பண்ணும்? ஏதோ கட்சீன் வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஒருத்தர் செத்துட்டாங்க, டக்குன்னு கட்சி நிறுத்துங்க, அப்படி காப்பாற்றுவோம். என்னடா பண்ணி வச்சிருக்கீங்க? பிடிக்கணுமோ? Did Dugier say... I will take your... Mr. Duke, you were just... So, in other words, your headquarters... Yes, it's just down the... Guards, take them away. Let's go. It's about time. Teleport unlock. Too slow. நியூ புக் நல்லா இருக்கு ப்ரோ டிசைனு. என்டர் ஏதோ டொமைனா நினச்சேன். ஏதோ கட் சீன் ப்ரோ, கண்டிப்பாக ஏதோ கட் சீன் வைக்கிறாங்க. யார் எடுத்துகிட்டு போகலாம்? மோனோ போயிடும். எக்ஸ்ட்ரீமி என்ன வரும் அது எனக்கும் தெரில வரும். அது வந்து ஓபிக்கு அடுத்ததுன்னு நினைக்கிறேன். சும்மா வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான். இருங்க நான் வேணா கூகுள் சர்ச் பார்த்துட்டு உங்களை சொல்கிறேன் அதுக்கு என்ன மீனிங்.
கிரையோ எடுத்துகிட்டு வர சொல்லிட்டானுங்க. எடுத்துகிட்டு போவோம். ஆமாம் வரும், ஏதோ ஒரு கட்சீன் வரும். சாப்பிட்டாங்க வரும். இல்லை ஒரு இதுக்கு மேலே வரும். மணி எத்தனை 1:30 ஆகுது. இன்னும் ஒரு 2 o'clock ஆகும். நான் எந்திரிச்சதே லேட்டாக தான் எந்திரிச்சேன். நீங்கள் சாப்பிட்டாச்சா? நமக்கு இன்னும் 1/2 மணி நேரம் ஆகும். இங்கே பாருங்கள், ஆல்ரெடி தேவையெல்லாம் ஒரு இது சூப்பர் சீன். ஓ, இந்த இடையில இவன் ரிலீஸ் ஆகும்போது ஒரு சீன் விட்டானுங்களே, கட் சீன் ஒன்று, அதுவா? நீங்கள் இந்த மிஷின் முடிச்சிட்டிங்களா ப்ரோ? ஒரே நேரத்தில் 5 எல்ட்டு போட்டால் ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் முடியும். அந்த மாதிரி அச்சீவ்மெண்ட்லாம் இந்த டைம் மட்டும் தான் பண்ண முடியும். 5 பேருக்கும் அல்ட் எடுத்துகிட்டு ஒருட்டுக்காக ஒரே நேரத்தில் 5 எல்ட்டையும் போட்டால் முடிஞ்சிச்சு. அது எனக்கு ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் முடித்தேன் ப்ரோ. வாங்கலாம், இது தெரிஞ்சால் காசு எடுத்துகிட்டு வந்துருப்பேன்டா. வாங்கலாம். Now disappear. Born of ice and frost. எதனா படிச்சீங்க? We're way behind. Blaze over. லைனே வச்சிருக்கீங்களா ப்ரோ? சொல்ல போனால் இது வந்து இவன் ஒருத்தன் தான் ப்ரோ மோனோ பயிரோட ஆடுற ஒரே கேரக்டர். நீங்கள் 3 பயிரை வச்சுருந்தீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இவங்க டேமேஜ் பூஸ்ட் ஆகும். இவன் மில்ட்டு வேப்பரைஸ் எதுலேயுமே டேமேஜ் தர மாட்டான். மட்டமான ரைஸ் மில்ட்டு எப்போ ட்ரையரில் நல்ல பில்டாக கொடுப்பானுங்க. இல்லை பட் சூப்பர் கேரக்டர். போகல திரும்ப ரீரன் வராங்க. நான் வெப்பனுக்கு ட்ரை பண்ணுவேன் கண்டிப்பாக. ஏன்னா வெப்பன் பாசிவும் அப்படி தான். நீங்கள் 3 சேம் எலமெண்ட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த வெப்பன் வந்து 48% வந்து உங்களுக்கு டேமேஜ் பூஸ்ட் தரும். இப்போ எப்படி யோயிமியா பவ் வந்து அல்ட் வந்துச்சுன்னா அந்த 48% டேமேஜ் வராதோ அந்த மாதிரி லெனையோட ஒரு பாசிவ் இருக்கு. To obtain food and water, to avoid finally isolated and without hope. Do you remember what she's usually? No, you're just the human. Those who use fear to lead others astray must pay for that crime. இந்த பவுக்கு ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு. இதோ இதுக்கு இந்த 48% நார்மல் அட்டாக் டேமேஜ் வந்து C6 எனி கேரக்டர் ஓலான்னு இருக்கு. இது 5 ஸ்டார்லையா ப்ரோ? மோஸ்ட்லி நீங்கள் 5 ஸ்டாரில் பார்த்தீங்கன்னா C6 எடுக்கிற அளவுக்கு இதான் கேரக்டர் இருக்குது. நிறையா கேரக்டர் C2லேயே கரெக்டாக இருக்கும் ப்ரோ. நீங்கள் C6 எடுக்க போகிறீங்கன்னா இதை எடுக்கலாம் ப்ரோ. எலான் எடுக்கலாம். எலான் வந்து C6 ப்ரோக்கன். எலானே காணும் இருக்குது. இது எல்லா கான்ஸ்லேஷனுமே தரமான கான்ஸ்லேஷன். C6னா இங்கே பாருங்கள் எங்கே இருக்குன்னு. நீங்கள் மற்ற கேரக்டர்லாம் இதெல்லாம் வந்து C3 ப்ரோக்கனு, C2, C3. லைனையும் C1 தான். மோஸ்ட்லி C2 வரைக்கும் தான் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும். இதுவும் C2 தான். எலான் பெஸ்ட்டு சாய்ஸ் வரும் நீங்கள் C6 எடுக்கணும்னா. ப்ளஸ் வெப்பனோட ஓசி ஆர்டிஃபேக்ட். இதோட ஸ்டோரி எண்ட் ஆயிருமா இல்லை இன்னும் ஸ்டோரி கன்டினியூ ஆகுமா? If I'm
I'm not mistaken, the space ahead should be the central area of this place. But the door's been locked. I think you guys should wait here. We'll try to open the door and check out some other spots. ஏன்னா எல்லாரும் மட்டும்தான் பியூர் ஹெச்பியாவே யூஸ் பண்ணும். Open the door. We have to forget it. ஏதோ பசில். Oh, it's turning. Is it because we touched this thing? Oh, the other side's open. Let's go. ஏதாச்சும் ஒளிச்சு வச்சிருக்கீங்களா? பெரிய பள்ளமா இருக்கு. Step right up. This is long overdue. No touching. Everybody stand back. நியூரோட்டோட ஒரு கட் சீன் ஒன்று வரும்ல, அவன் அந்த சுனாமி அப்படி தள்ளுவானு, அது ஏதோ எந்த ஸ்டோரியில் வரும் அது? நான் இன்னும் அந்த ஸ்டோரி ஆடலை, என்கிட்ட அந்த ஸ்டோரி ஃபஸ்ட்டுமே இல்லை நியூரோட்டோடது. Activate the mechanism in front of us first, just like before. Let's see if that changes anything. இதுலயா வரும்? அது நியூரோட்ரோ கொஸ்ட் இல்லையா ப்ரோ அது? அந்த கட்சீனுக்காக தான் நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ரொம்ப நாளாக. அது ஒரு தரமான கட்சீன் வரும். இதில் வராதா? இதுக்கு நோ சொன்னீங்களா இல்லை நியூலட் ஸ்டோரி சொன்னீங்களா? அதுக்கு சொன்னீங்களா? Now disappear. Now, stay cool. Face your guilt. ஆன்லைனில் இருக்கவங்க ஃபுல்லாக கில்ட்டிங்கிறாங்க. ப்ரோ ஆனால் எனக்கு நியூலோட ஸ்டோரி ஃபஸ்ட்டு இல்லை. எனக்கு நான் ஆல்ரெடி ஒரு நியூலோட ஸ்டோரி ஃபஸ்ட் ஆடினேன், அதுலேயும் அது வரலது. ஒருவேளை அந்த quest எதுவும் முடிச்ச உடனே திரும்ப எதுவும் ட்ரிகர் ஆகுமா? We won't be able. I'd also guess there are many others here who are more நான் or அது less நியூலோட like. ஸ்டோரி நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஒரு So hungry. Please give us something to eat.
அதெல்லாம் விட்டுருக்கீங்கடா சோறு தண்ணிடலாம் சோழி முடிஞ்சிச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எந்த டோர் ஓப்பன் பண்ணணும் It seems to be. This is a survey. I'm sure. It seems to be. This is a survey. I'm sure douche. Friend, இதே காமிச்சிட்டு இருக்கேன் பெரிய பெஸ்ட்டாக இருக்கும் போல இருக்கு ஓ I leave this area to you. Make sure to bring everyone out safe. Understood. And please take care as well, Your Grace. Just focus on the tasks you've been given. Let's go back. That mechanism from the first room. Don't forget to bring these. இங்கேயா போடணும் இல்லை என்னடா இது இன்னொரு கேங்காக இருக்கானுங்க I must confess to being furious. To think that there are still some of you remember their names. Fasson and Avis. They've betrayed. And today you will see with your own eyes what'll happen. Go on, Avis. Of course, you will do it one drop at a time. Let it do its magic again and again, and don't stop until you pushed all of it in. Fasson, I'm sorry. It's okay. Oh, shut your wretched mouths! When did I? My rules are the paramount law of this place. Only more pain will come to those who dare to disobey. That's enough, Dugier. Your rabid screams have been beyond nauseating. Is that His Grace? Oh, Risley. I knew you would come, but I didn't expect you to be so quick. Must you still refuse to let me be? Did I not spell everything out for you already? What's so blasphemous? It would seem that you can't see the difference between sharing and looting. And on top of that, look at your people. Are they not starving as you wolf down your cake? You starve. Have you forgotten?
What's so wrong about punishing those who... And please, are you really gonna பேசிக்கிட்டே அந்த care சண்டையை about போடுங்கப்பா. their lives and well-being when you just need a supply of labor to keep the... Sadly, you're wrong on both counts. Unlike you, I've never... The fortress is not only a place for confinement, but also a place for rebirth. Just as people, they may have made mistakes, but they... And most importantly, but you're destroying their spirits with fear, taking their freedom away, and you say that's what they've always deserved. You think me arrogant, Risley? Well, I think you're too. Nobody actually sees this fortress as any kind of just a wonderful place. See it for what it is. No prisoner. Had you been just one step slower, I would have... Your vision gives you strength. But how long... you... Step right in. Access denied. Oh, come on. Focus. Horn of ice. That's gonna hurt in the morning. Let's light it up. Off we go. I'm going in. Now disappear. Eat this. No touching. Blaze over. Teamwork is dreamwork. தலையே மாஸ் கட்சினா கண்ணெல்லாம் பொங்க விடுறாங்க. If you think fear can control everything, well then, terrify me. Don't high road me. You're just another crook. And it's time you got treated like one. What's the matter? Too scared to shoot straight? I'm warning you. Unauthorized punishment and torture are prohibited here. As the Duke, you should set an example. Funny how that slipped my mind. Well, from this point on, you can forget about that rule. The rules of the fortress are there to keep the likes of you in check. But if the Duke wants somebody dead, he needs no justification. Understood? சிண்டையெல்லாம் பறக்க விடலாம் போல இருக்க. Sorry for taking so long. No, not at all. I didn't know. If you ask me, I could come. I have to take responsibility. Yeah. So, Oh, for now, I think it's a very... They'll be left in the... Of course, that I'm going to talk to the members of the... Why do you think I... Anyway, how about this? Don't worry. இன்னும் முடியலையா? 2 நாளுக்கு அப்புறம் 11 மணிக்கு. No one's joined me on an adventure in ages. Come on, let's go.
A walk would be nice. Ah, you're here. Paimon never forgets about... I'm a little confused, actually. Hey, not you! Jokes aside, which means that everyone should be able to recover after a period of rest. As for their mental recoveries, most are making good progress. You sure got... I try my best. After all, it's my duty to take care of everything that happens within my territory. Please, go ahead. Ah, that's a bit of a long story. I was an orphan. Once we were old, they were And then? And then, all children... Did you know I was also not the first to find out about the truth? I could never shake the feeling of irony every time I juxtaposed their tragic ends against our parents. Yes, they did, but I did. So in the end, my methods... But I was still my doubt and helpless anger... It's all right. You don't have to tell me what you think. The least I can do... Sorry to disturb you, everyone. Oh, It was all because you... We came here on... Please, go on right ahead. It's... You're getting Yeah, but even during... And after this incident... But so we are just one... You're right in that the fortress is never... But that's no reason. We are Yeah, and we have... Your trust... Hey, listen... Yeah, I'll always take... I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again.